Okay, company accounts. So company accounts la first part, it is the issue of shares. Question number 1, full subscription and issue at par. So நீங்க அந்த கான்செப்ட் லெக்சர்ஸ் பார்த்துட்டீங்கல்ல. So company X issued 10,000 shares and that has a face value of rupees 10 for 10. All the shares were subscribed and allotment were made. The share price was receivable as follows. So issue is 10,000, subscription 10,000. Okay, so issue price எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it is 10. Face value நமக்கு 10 தான். And this is receivable on application 3 and you have allotment 4 and on a call 3. You are required to pass journal entries, prepare ledger account and balance sheet. So first, application. On application, so first step in it is a bank account debit. நமக்கு receive பண்றோம். So bank account debit to நீங்களும் அப்படியே ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிங்க. To share application. So 3 rupees for application, 10,000 shares, 30,000. So the next step is allotment. On allotment, share allotment account debit to share capital. So allotment எவ்வளோ வரணும் நமக்கு 4 rupees வரணும் for 10,000 shares. That is 40,000. It's receivable இது. Actually எவ்வளோ receive பண்றீங்க அப்படிங்கிறது என்ன பண்ணுவோம்? What is entry? Bank account debit to so sorry. So share application to debit to share capital. Okay, so application over. அடுத்தது allotmentல 40,000 is receivable for us. So இங்க எந்த adjustment எதுவும் நமக்கு இல்ல. Bank account debit to share allotment 40,000. This is done. Next we have a call. So ஒரே ஒரு call தான் இருக்கு. Share call account debit to share capital. 3 rupees per call. So 30,000 is receivable. So call receive பண்றப்ப என்ன entry? Bank account debit to share call account 30,000. ஏமா பென்சில்ல ஒர்க் அவுட் பண்றீங்க? தப்பாயிடுச்சுன்னா மாத்திக்கலாம்னா? இது தப்பா இருந்தா பரவாயில்ல, திரும்ப நிறைய தடவை பிராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே ஓகே போட்டாச்சா? So இதுல நமக்கு என்னென்ன கேட்டிருக்காங்க? You have to pass the journal entries, ledger and balance sheet.
So இதுல என்னெல்லாம் ledger account இருக்கோ நம்ம என்ன பண்ணலாம்? இத சட்டே ஜர்னல்ல பார்த்து சொல்லுங்க என்னென்னலாம் நமக்கு அக்கவுண்ட் இருக்கு. You have bank account. பேங்க் அக்கவுண்ட் தான் நமக்கு நிறைய இருக்கும். அடுத்தது ஷேர் அப்ளிகேஷனுக்கு ஒரு அக்கவுண்ட், ஷேர் அலாட்மெண்ட் அக்கவுண்ட், ஷேர் கேபிட்டல் அக்கவுண்ட், ஷேர் கால் அக்கவுண்ட். ஷேர் அலாட்மெண்ட், you have share call account, and then share capital. For total last time we will be having by your balance sheet. Okay. So first entry, bank account debit to share application. இல்லையா? So to share application 30,000. இங்க by bank 30,000. So the second entry, share application to நம்ம என்ன பண்ணோம், share capital க்கு transfer பண்ணோம். Okay, so to share capital 30,000 and share capital ல நம்ம என்ன பண்ணணும், by share application 30,000. So the next is share allotment account debit to share capital. So by share allotment 40,000. Or the bank account to share allotment by bank 40,000. என்னமா இங்க போட்டனே, share allotment to share capital 40,000. allotment accountல வந்து share capital bank entry. Oh, இங்க share capital. Okay. To share capital 40,000. அடுத்தது share call account. அடுத்தது share call receivable பார்த்தோம். So share call account debit to share capital account. So to share capital call எவ்வளோ வரணும் நமக்கு, 30,000 30,000 by share call 30,000. Okay. அடுத்து share call number receive பண்ணிட்டோம், bank entry. share call என்ன வரும், by bank 30,000. அதே போல bank entries to share allotment 40,000. To share call 30,000. So இப்போ balance பண்ணோம் அப்படின்னா you will get 1 lakh. So 1 lakh by balance carried out. Closing balance bankல 1 lakh இருக்கும். So இந்த accountsலாம் close ஆயிடும். Share application account close ஆயிடும், share allotment account close ஆயிடும், balance எதுவும் இல்லை. share call பாருங்க அதுவும் close ஆயிடும், 30,000 30,000. Okay, so now share capital to balance carried out 1 lakh. Okay, now balance sheet.
balance sheet of X Limited, X Limited as on 31st of March. So it should be in this format. Okay. Note current year, previous year. Okay. So இதில் நமக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா vertical format. First equity and liabilities. So இங்க note number என்னங்கிறது இருக்கும். இது current year, previous year ஓட figure. Number 1, shareholders funds. Number 2, non-current liabilities. Three current liabilities, and you will have a total of these. This is the total. ரெண்டாவது நமக்கு asset. இது first. Asset side ல பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா you have non-current assets. Fixed assets அப்படிங்கிறது non-current assets mention. ரெண்டாவது current assets. Okay. So note number 1. So இங்க value மட்டும் தான் கொண்டு வந்து போடணும். So நமக்கு ரெண்டே ரெண்டு அக்கவுண்ட் தான் இருக்கு. ஒன்று பேங்க் அக்கவுண்ட்ல 1 lakh இருக்கு, ஷேர் கேபிட்டல்ல 1 lakh இருக்கு. ஸோ டைரக்டா பேங்க் எங்க வரும்? நமக்கு கரண்ட் அசெட்ஸ்ல வரும். ஸோ இங்கே பேங்க் வரும். ஸோ டைரக்ட்லி 1 lakh நம்ம இங்கே போட்டுடலாம். ஓகே, வேற எதுவும் இல்லை. அண்ட் யூ ஹேவ் தி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட்ஸ். பட் இதை வந்து எப்படி காமிக்கணும் அப்படின்னா இட் ஷுட் பி இன் அ நோட். ஓகே, நோட் 1 அப்படி. நார்மலா உங்களுக்கு தெரியும் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கேபிட்டல். ஆத்தரைஸ்டு கேபிட்டல் எவ்வளோ? ஓகே, அதுக்கப்புறம் யூ ஷுட் ஹேவ் யுவர் சப்ஸ்கிரைப்டு கேபிட்டல், கால்ட் அப் கேபிட்டல், அப்புறம் பெய்ட் அப் கேபிட்டல். இப்படிதான் காமிக்கணும். ஸோ இந்த கம்பெனிக்கு என்ன சொல்லியிருக்கான் ஸ்பெசிஃபிக்கா? ஓகே, ஆத்தரைஸ்ட பத்தி எதுவும் சொல்லலை. Generally they may give a value, எத்தனை shares maximum shares அப்படிங்கிறது இருக்கும், and you have to multiply that with per unit. Issued capital, issued capital எத்தனை shares issue பண்ணா? 10,000 shares issue பண்ணா at rupees 10. 1 lakh. 1 lakh subscribe ஆச்சு, 1 lakh call up பண்ணாங்க, and 1 lakh paid up. So, in the 1 lakh value, you have to provide it in the form of a note. Okay, next question போலாமா? Question number 2.
Company X issued shares of for 10,000 shares having a face value of rupees 10, and that is issue price is also 10. All the shares were subscribed and allotment were made. So subscription அப்படினு அப்பவும் ஃபுல்லா நடந்திருக்கு. The share price were receivable as follows. This is rupees 3 on application, rupees 3 on allotment, and 2 on first call, and you have another 2 on second call. You are required to pass the journal entries. So இதுலயும் நமக்கு ஒன்றும் issues calculations பெருசா இல்லை. Let's start. On application, bank account debit to share application. So 10,000 shares க்கு 3 rupees, 30,000. Share application account debit to share allotment, 30,000. Sorry, share capital. Then on allotment, so allotment பொறுத்த வரைக்கும் first it is receivable. Share allotment account debit to share capital. So எவ்வளவு வரணும்? 3, 30,000 தான் இங்கேயும். Then bank account debit to share allotment, 30,000. Allotment over. Then you have calls. On first call, share first call account debit to share capital, 2 per call, so it is 20,000. 10,000 shares இருக்குது. Bank account debit to share first call, 20,000. You have the second call also. On second call, share second call account debit to share capital, அதுக்கு 2 rupees, so 20,000. Bank account debit to share second, 20,000. ஓகேவா? ஸோ அதே ப்ராப்ளம் தான், அடிஷ்னலாக ஒன்னொரு கால் இருக்கு அப்படின்னா. Then question number 3. Company X issued 10,000 shares having a nominal value of face value of 10, and that is for issue price 12, including a premium of rupees 2. All these shares were subscribed and allotment of shares were made. So subscription full பண்ணிட்டாங்க. The share price is receivable as follows: 4 on application, 5 on allotment,
and that includes premium. 3 plus 2 5, and that is 3 rupees on call. You are required to pass journal entry, ledger and balance sheet. So first start with the journal. On application, bank account debit to share application. 10,000 into 4, 40,000. Share application account debit to share capital. Second, on allotment, share allotment account debit to share capital. So share capital ku enna ponum, allotment oda value enavo adu ponum. You have a premium, so premium enga pogum to securities premium account. So 5 rupees, 3 is for share capital plus premium வந்து 2 ரூபாய். 50,000, 30,000 for share capital and 20,000 for securities premium. Bank account debit to share allotment. 50,000. Then you have call on share call. Share call account debit to share capital. எக்ஸாம்ல ஷார்ட் ஃபார்ம்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணாதீங்க. ஸோ அதனால ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்குறப்பே கொஞ்சம் லாங்காக இருந்தாலும் எழுதிடுங்க. ஸோ இட் இஸ் 3 per share. ஸோ இதோட ரெசிப்ட் பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு ஷேர் கால் அக்கௌண்ட் 30,000. Okay, then ledger and balance sheet நீங்க ஒரு தடவை ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. Then question number 4. Company X issued 10,000 shares having a nominal value of rupees 10. So issue 10,000, face value 10 rupees, issue price 10 rupees. 9,000 shares of which were subscribed and allotment were made. So idhula 9,000 na vandu subscription agirukku. The share price was receivable as follows.
rupees 3 on application, 4 on allotment and 3 on call. You are required to pass the journal entries. On application. So in application வந்ததே எவ்வளவுக்கு வந்திருக்கு 9000 ஷேர்ஸ்க்கு தான் வந்திருக்கு. So அதனால நம்ம அதுக்கு தான் calculations எல்லாம் போடுறோம். Bank account debit to share application. So 9000 into 3, 27,000. Share application account debit to share capital, 27,000. Then you have allotment. So allotment la premium எதுவும் இல்லை. Share allotment account debit to share capital. So 4 rupees for 9000 shares. Bank account debit to share allotment account, 36,000. Then you have a call. On call. Share call account debit to share capital, 3 rupees, 27,000. Then bank account debit to share call account, 27,000. Okay, so இதுல இந்த ஒரு இதுக்காக தான் எல்லாமே நம்ம இந்த 100 subscription எதுவோ ஆக்சுவலா எது ரிசீவ் பண்றோமோ அது கால்குலேட் பண்றோம். Then question number 5. Company X issued shares, 10,000 shares, that has a face value of rupees 10 for 10. Issue price is also 10. 12,000 applications were subscribed. So அப்ப excess எவ்வளவு இருக்கு? 2,000 excess subscription வந்திருக்கு. அப்ப என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா 10,000 மட்டும் தான் அலாட் பண்ணிட்டாங்க. So அப்ப இந்த excess என்ன ஆயிடுச்சு? It is rejected. So இத வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க. ரீஃபண்ட் கொடுத்தோம். The excess were rejected and application monies were refunded. So the share price is receivable as follows: 3 on application, 4 on allotment, 3 on call. So you are required to pass the journal entries. Bank account debit to share application. So எவ்வளவு ரிசீவ் பண்ணிருப்பான்? 12,000 shares ரிசீவ் பண்ணிருப்பான். So 12,000 into 3. Share application account debit to share capital. So நமக்கு 36,000 இருக்கு, but actually நம்ம allot பண்றது only 33 rupees. Okay, so for 10,000 sharesக்கு தான் நம்ம allot பண்றோம். So 10,000 into 3, 30,000 னா நமக்கு capital. அப்ப balance இருக்கக்கூடிய 6,000 is to be
refunded. Bank account இதோட reverse entry 6,000. On allotment, share allotment account debit to share capital 40,000. Bank account debit to share allotment 40,000. Caller on call. Share call account debit to application 3, allotment 4, 3 is for call. So this is application, allotment, call. ₹3, 30,000, 30,000. So bank account debit to share call 30,000, 30,000. For 10 minutes break எடுத்துக்கலாம். Question number 6, oversubscription with pro rata allotment. Company X issued shares of 10,000 shares having a nominal value of 10 for 10. 12,000 applications were subscribed and allotment were made. Okay, on pro rata basis. இதுக்கு pro rata basisல allotment நடந்திருக்கு இந்த 2000. Okay, so the share price is receivable as follows: application 3, allotment 4, and on call 3. You are required to pass journal entry, prepare ledger and balance sheet. Okay, let's start with on application. Bank account debit to share application. 10,000 shares ku ₹3. Sorry, 12,000 share into 3, 36,000. Share application account debit to share capital 36,000. இதுல sorry 36,000ல நம்மளோட application related ஆனது எவ்வளவா இருக்கும்? only ₹3. So 30. அப்ப அந்த excess 6,000 அப்படிங்கிறது என்ன?
that should be adjusted against allotment. Share allotment. Next, on allotment. Share allotment account debit. To share capital. 4 rupees varano for 10,000 shares. 40,000. Bank account debit. To share allotment. So already நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், இந்த 6,000 adjust பண்ண போறோம். So 40,000 minus 6,000, balance 34,000 நம்ம இங்கே receive பண்ணிட்டோம். Okay. Then again normally call இருக்கு. Share call account debit to share capital. For 10,000 shares at rupees 3 per share. Bank account debit to share call. Okay. Next, question number 7. Question number 7. Over subscription, rejection as well as pro rata. So company issued 10,000 shares that has a nominal value of rupees 10 for 12 rupees. It includes a premium of rupees 2. 15,000 applications were subscribed. So excess 5,000 applications vandirukku. Out of which 3,000 were rejected and application monies on it was refunded. So இதை டைரக்டா ரிஜெக்ட் பண்றோம் and 2,000 balance இருக்கிறது என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். And the balance were allotted on pro rata basis. So the share price receivable are as follows: 3 on application, 6 on allotment including a premium of 2. 4 plus 2, 6. 3 on call. So you are required to pass the journal entries. On application, bank account debit to share application. So எவ்வளவுக்கு ரிசீவ் பண்ணிருப்போம்? 15,000க்கு. So 15,000 ஷேர்ஸ்க்கு தான் நம்ம ரிசீவ் பண்ணிருப்போம் at rupees 3 per share. 45,000. அடுத்தது share application account debit 45,000. நமக்கு எங்கெல்லாம் போகணும்? to share capital. share capital எவ்வளவு போகும்? 10,000 into 3, 30,000. for 10,000 shares குள்ளது நமக்கு share capital போகும். and இதுல ரெண்டு இது பண்றோம். ஒன்னு ரிஜெக்ட் பண்றத நம்ம என்ன பண்ணணும்? பேங்க் அக்கவுண்ட் ரீஃபண்ட் கொடுக்கணும். ஸோ எத்தனை ஷேர்ஸ் இருக்கு? 3,000 ஷேர்ஸ் at rupees 3 on application. ஸோ 3,000 ஷேர்ஸுக்கு கொடுக்குறோம் on rupees 3 rupees 9,000.
and pro rata basisல நம்ம என்ன பண்றோம் எக்ஸஸா இருக்கிறதுக்கு ஷேர் அலாட்மெண்ட்டோட அந்த வேல்யூக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ண போறோம் பேலன்ஸ் இருக்கிற 6000 on allotment. Share allotment account debit to share capital. In the problem you have premium also. So to securities premium. So 6 rupees வருது. So 10,000 into 6, 60,000. So 40,000 towards the share capital, 20,000 towards securities premium. Bank account debit to share allotment. So நமக்கு எவ்வளோ வரணும் 60,000 வரணும் அதில் ஆல்ரெடி எவ்வளோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் 6,000 அட்ஜஸ்ட் பண்ணியாச்சு ஸோ லெஸ் பண்ணோம்னா we will get the balancing figure 54,000 தான் பேலன்ஸ் நமக்கு வர வேண்டியது வருது பேங்க்ல ரிசீவ் பண்ணுறது எதுக்குமா கேபிட்டலுக்கு தான் எடுப்பாங்க இதுக்கும் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணோம்னா you will get the balance 54,000 on call share call account debit to share capital 3 rupees on call. So it is 30,000. Bank account debit to share call account 30,000. Okay, so in the adjustment card தான் இங்க வந்து okay so next question போலாமா question number 8 company X issued 10,000 shares shares that has a face value of rupees 10 for 12 including premium of 2. 15,000 shares were subscribed out of which 2,000 applications were rejected. So excess 5,000 வருது அதுல என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா 2,000 applications reject பண்ணிட்டாங்க and the application monies on them were refunded and the balance applications were allotted on pro rata basis. Okay. The share price is receivable as follows. 3 on application, 5 on allotment including premium. Premium 2 ரூபாய் சொல்லிருக்காங்க. So 3 plus 2. And you have 2 rupees on first call and another 2 rupees on second call. All the dues were collected except the shareholder who applied for 260 shares failed to pay second call money and his shares were forfeited and that is reissued for 9 rupees. So you are required to pass journal entries, prepare ledger balance sheet. இதெல்லாம் நம்ம journal entry மட்டும் first work out பண்ணலாம்.
ஸோ இதில் என்ன அப்படின்னா இந்த ஃபர்ஃபீச்சர் அண்ட் ரீஇஷ்யூ இது வந்து புதுசாக வரும், அதுக்கான ப்ராப்ளம். ஓகே ஓகே லெட்ஸ் ஸ்டார்ட். On application, bank account debit to share application account, 3 rupees. So 15,000 க்கு 3, so 45,000 நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம் அதில் ரிசீவ் பண்ணிருப்போம். Share application account debit to share capital. So நமக்கு value is 3 rupees for 10,000 shares. 30,000 share capital க்கு போகணும், ரிஜெக்ட் பண்ணியிருக்கோம், அதுக்கு to bank refund நமக்கு கொடுக்கணும். 2,000 shares, so 2,000 shares at rupees 3 per share அப்படின்னு போட்டோம்னா it is 6,000 நம்ம refund கொடுக்குறோம். And the balance will be adjusted on pro rata basisங்கிறதுனால allotmentக்கு against-ஆ நம்ம adjust பண்ணுறோம். 9,000. Okay. Then on allotment, share allotment account debit to share capital. இங்க securities premium நமக்கு இருக்கு, to securities premium account. So 5 rupees per share, for 10,000 share it is 50,000, 30,000 towards the share capital, 20,000 towards securities premium. Bank account debit to share allotment. Okay, so adjustment இருக்கு இல்லையா? So share allotment நமக்கு இங்க வர வேண்டியது plus already இங்க என்ன பண்ணிருக்கோம், ஒரு 9,000 rupees வந்து adjust பண்ணும். So balance 50,000 minus 9,000, 41,000 will be received in bank. On first call, share first call account debit to share capital account, 2 rupees ஒரு கால்க்கு, so 20,000. Bank account debit to share first call. So இதுல ஃபுல்லா ரிசீவ் பண்ணியிருக்கான், எந்த இஷ்யூஸும் இல்லை. 20,000. On second call, share second call account debit to share capital. Account. So second call பொறுத்த வரைக்கும் என்ன,
260 ஒருத்தன் அப்ளை பண்ணியிருக்கான். ஓகே, ஸோ அந்த போர்ஷன் வந்து பே பண்ணியிருக்க மாட்டான். ஸோ ஹி அப்ளைடு ஃபார் 260. ஆனால் அவனுக்கு எவ்வளோ கிடைச்சது அப்படின்னு பார்க்கணும். அலாட்மெண்ட் ஓகே. ஒரு நிமிஷமா கால் பண்ணு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கால் வரைக்கும் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை, பே பண்ணிட்டான். செகண்ட் கால் வந்து ஒருத்தன் பே பண்ணல. ஸோ ஹூ அப்ளைடு ஃபார் 260 ஷேர்ஸ். ஸோ 13,000 10,000 இஷ்யூ பண்ணோம் நம்ம. ஸோ ப்ரோ ரேட்டால இப்போ என்ன சொல்லியிருக்கோம், 3,000 2,000 ரிஜெக்ட் பண்ணியாச்சு. ஸோ 13,000 நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், அலாட் பண்ணியிருக்கோம். தென் யூ ஹேவ் டு கால்குலேட். அப்போ வந்து 260 அப்ளை பண்ணவனுக்கு எவ்வளோ கிடைச்சிருக்கும்? 13,000 அப்ளை பண்ணவனுக்கு 10,000 கிடைச்சா அப்போ 260க்கு எவ்வளோ? ஸோ ஹி அப்ளைடு ஃபார், பட் இது ஆக்சுவலாக கிடைச்சது 10,000. அப்போ இங்கே என்னவா இருக்கும், கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ இட் இஸ் சிம்பிளி 260 இஸ் அப்ளைடு டிவைடட் பை 13,000 போட்டு இன்டூ 10,000 200. ஸோ அப்போ இவன் 200 தான் இவனுக்கு என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, அலாட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அந்த 200க்கு தான் நமக்கு என்ன பார்க்கணும், காலுக்கு நம்ம கால்குலேஷன் போடணும். 200 அந்த 200க்கு வந்திருக்காது பணம் இல்லையா, அதை தவிர மற்ற எல்லாத்துக்கும் வந்துடும். ஸோ ஷேர் செகண்ட் கால் பொறுத்த வரைக்கும் வாட் இஸ் த வேல்யூ, 2 rupees 20,000 வரணும். டு ஷேர் செகண்ட் கால். ஸோ எவ்வளோ வந்தது, 200க்கு 2 rupees, 200 into 2 400, 400 மட்டும் வந்திருக்காது. ஸோ 20,000 minus 400 19,600 உங்களுக்கு பணம் வந்துடும். ஓகே, அண்ட் அது இல்லாமல் இந்த ப்ராப்ளம்ல இன்னொரு இது என்னன்னா ஃபர்ஃபீச்சர் அண்ட் ரீஇஷ்யூ. ஸோ எவ்வளோ ஃபர்ஃபீச்சர் இருக்கு, 260 ஷேர்ஸ் அப்ளை பண்ணாங்க, என்டையரா என்ன பண்ணிட்டான், 8 சமம். They failed to pay second call money and his shares were forfeited and reissued at ₹9. So first forfeiture கான entry. Share capital account debit. Generally இதல call up value நம்ம போடுவோம். Okay. 2 share second call தான் என்ன பண்ணல, pay பண்ணல. And 2 share forfeiture account. Okay. So எவ்வளோ call up பண்ணியிருக்கான், ஃபுல்லாவே கால் பண்ணியிருக்கான் 10. So 10 rupees வந்து ஃபுல்லாவே கால் அப் பண்ணியாச்சு with respect to these 200 shares. 2000 கால் பண்ணியாச்சு. So செகண்ட் கால்ல அவன் பே பண்ணாதது எவ்வளோ, 400. So 200 shares forfeit பண்றாங்க.
ஸோ இங்கே என்ன போடணும்னா கால் அப் பண்ண வேல்யூ இருக்கு இல்லையா, அதை போடணும். ஸோ ஃபுல்லாகவே கால் பண்ணிட்டோம், செகண்ட் காலும் பே பண்ணுன்னு சொல்லியாச்சு. இது அப்ளிகேஷன், அலாட்மெண்ட், ஃபர்ஸ்ட் கால், செகண்ட் கால் எல்லா பணமும் பே பண்ணுன்னு கால் பண்ணியாச்சு. பட் அவன் என்ன பண்ணல, இந்த 200 ஷேர்ஸ்ல செகண்ட் கால் மட்டும் பே பண்ண. ஸோ செகண்ட் கால் எவ்வளோ பே பண்ணல அப்படிங்கிறத நம்ம போடுறோம். 200 into 2 செகண்ட் காலில் பே பண்ணல. அண்ட் ஷேர் ஃபர்ஃபீச்சர் அக்கௌண்ட்ல நம்ம என்ன போடுவோம் இது வரைக்கும் என்னெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணமோ அதை போடுவோம். சோஃபார் என்னெல்லாம் பே பண்ணிட்டானோ அதை வந்து என்ன பண்ணணும், ஷேர் ஃபர்ஃபீச்சர் அப்படின்னு ஒரு அக்கௌண்ட்ல கொண்டு போய் வைக்கிறோம். அதில் செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியத்தை நம்ம கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது. எப்பவுமே செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம் தனியாக அதோட செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம் அக்கௌண்ட்ல தான் இருக்கும். ஸோ அதனால இந்த ஷேர் கேபிட்டல் போர்ஷன்ல என்ன இருக்கோ, சோஃபார் என்னெல்லாம் நீங்க ரிசீவ் பண்ணிருக்கீங்களோ அவன்கிட்ட அதை இதுல போடும். ஸோ இப்போ சிம்பிளா யோசிச்சு பாருங்க, மொத்தமா 10 ரூபாய் வரணும். இங்க எவ்வளோ வந்திருக்கு, இங்க எவ்வளோ வரணும். ஸோ டோட்டலா 10 ரூபாய் வரணும். எவ்வளோ வந்திருக்கு? ஸோ 5 இல்லை 3 3 2 8 rupees வந்துருச்சு, 2 rupees வரல, அவ்வளோதான். ஸோ 2 rupees இங்க வரல அண்ட் 8 rupees இங்க வந்துருச்சு. ஃபார் தீஸ் 200 shares 1600. ஓகே, இல்லைன்னா வேண்டியது இல்லை. ஸ்பெசிஃபிக்கா அது வந்து எப்படின்னா, இந்த சம்லாம் இது வந்து கொஞ்சம் பெரிய சம்மா கேட்குறான்னு வச்சுக்கோ, 10 mark அதுலலாம் வந்து நார்மலா இருக்கும். சில இது வந்து கால்ஸ் அண்ட் அரியர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் மட்டும் கேட்பான் 5 markல. அந்த மாதிரி சம்ஸ்ல அது நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது ரீஇஷ்யூ. ஸோ பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் எவ்வளோக்கு ரீஇஷ்யூ பண்ணுறான்? 9 rupeesக்கு ரீஇஷ்யூ பண்ணுறான். 200 shares 200 ஷேர்ஸையுமே ரீஇஷ்யூ பண்ணுறான் அட் ₹9. ஸோ 200 into 9 1800. 2 ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். ஸோ இதில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், paid up value என்னங்கிறத போடுவோம். What is the paid up value? It's 2000. ஸோ அப்போ 1 rupee அதோட வேல்யூ 10 ரூபாய் ஃபேஸ் வேல்யூ. ஆனால் 9 rupeesக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, அதை கொடுத்துட்றீங்க. அப்போ 1 rupee உங்களுக்கு என்ன லாஸ் ஆகிடும். ஸோ அந்த லாஸை நம்ம எங்கேருந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா, ஷேர் ஃபார் ஃபீச்சர் அக்கௌண்ட்லேருந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவோம். ஓகே, 200. Then whatever the balance available in this share for feature account, other you have to transfer to capital reserve. Share for feature account debit to capital reserve account. So 1600 is a share for feature. So 200 less pantona, you will get balance 1400.
Okay. Next, question number 9. So continue with the previous problem. All the dues were collected except a shareholder who applied for 260 shares failed to pay first call as well as second call. So his shares were forfeited and 50 shares which were reissued at rupees 11. So pass journal entry from first call onwards. So இப்போ லாஸ்ட் சம் நம்ம போட்டு அதே தான் அலாட்மெண்ட் வரைக்கும் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை இங்கே என்ன பண்ணிட்டா ஃபர்ஸ்ட் கால்லேருந்தே டிஃபால்ட் ஆயிடுச்சு ஸோ யூ ஹேவ் டு ஒர்க் அவுட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த கால்ஸ்லேருந்து உள்ள ஜேர்னல் என்ட்ரி நம்ம போடணும். So again இங்கே issue 10,000 shares, subscription 15,000. So 5,000 இருந்தது அதில் 2,000 என்ன பண்ணிட்டோம்னா ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டோம், ரீஃபண்ட் பண்ணியாச்சு. பேலன்ஸ் 3,000 ஷேர்ஸ் ப்ரோ ரேட்டா பேசிஸில் கொடுக்கும். ஸோ இதில் ஃபேஸ் வேல்யூ 10, இஷ்யூ ப்ரைஸ் இஸ் 12, 3 on application, 5 that is 3 plus 2 on premium, 2 on call and 2 on another call. So forfeiture பொறுத்த வரைக்கும் default who applied for 260 shares. So 260 shares applied, 13,000 shares apply பண்ணவனுக்கு 10,000 கிடைக்குதுன்னா 260க்கு எவ்வளோ cross multiply பண்ணீங்கன்னா you will get 200 shares அப்படிங்கிறது அவனுக்கு allotted-ஆ இருக்கும். ஸோ இந்த 200 shares வந்து forfeit பண்ணுறாங்க. reissue எத்தனை ஷேர்ஸ் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 50 shares at rupees 11 per share. ஓகே, அதே மாதிரி கால் இந்த ஃபர்ஸ்ட் கால் ஆஸ் வெல் அஸ் செகண்ட் கால் ரெண்டுமே வந்து நமக்கு டிஃபால்ட்டாக இருக்கும். ஆன் ஃபர்ஸ்ட் கால் ஸோ எவ்வளோ இருந்தது 2 rupees, 10,000 into 2, 20,000 வரணும். ஓகே, ஆனால் எவ்வளோ வந்திருக்கு? $400, அதாவது இந்த 200 ஷேர்ஸ் போர்ஷனுக்கான உள்ளது டிஃபால்ட்டாக இருக்குது அட் rupees 2. ஸோ 400 உள்ளவன் கொடுக்கல. ஸோ 19,600 பேலன்ஸ் நமக்கு வந்திருக்கு. ஆன் செகண்ட் கால் share second call account debit, to share capital. So இவனுக்கும் 20,000 வரணும். $19,600 தான் நம்ம பணம் உண்டு. forfeiture
share capital account debit 2 இதெல்லாம் வரல. share first call வரல, share second call வரல, to share forfeiture account. So share capital அப்படிங்கிறப்போ will called up value நம்ம எல்லாமே கால் பண்ணியாச்சு. So 3 plus 3 plus 2 plus 2. Okay. So 6 plus 2 3 application allotment first call and second call. So 10 rupees நம்ம கால் பண்ணிருக்கோம் on these 200 shares. 2000. இதுல நமக்கு டிஃபால்ட் ஆனது பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் கால்ல ஒரு 400 வரல, இதுல 400 வரல. ஸோ பேலன்ஸ் எவ்வளோ வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா 6 வந்திருக்கு. ஸோ 6 into 200 ஷேர்ஸ் 1200 பணம் நமக்கு வந்திருக்கு. அதை ஷேர் ஃபார் ஃபியூச்சர் அக்கௌண்ட்டுக்கு கொண்டு போகிறோம். Pre-issue. Bank account debit to share capital. ஸோ இதில் லாஸா கெயினா அப்படின்னு பார்க்கணும். எவ்வளோ பேங்க் அக்கௌண்ட்ல ரிசீவ் பண்ணியிருக்கான்? இட் இஸ் 11 rupees. ஆன் எத்தனை ஷேருக்கு? 50 ஷேர்ஸுக்கு 11 rupees. ரீஇஷ்யூ பண்ணுறது நம்ம வெறும் 50 ஷேர்ஸ் தான் ரீஇஷ்யூ பண்ணுறோம். 550. ஸோ இதில் நமக்கு கேபிட்டல் போர்ஷன் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் பெய்ட் அப் வேல்யூ இஸ் 10 rupees per share. ஸோ 500 வேல்யூ உள்ள ஷேர்ஸை நீங்கள் எவ்வளோக்கு ரீஇஷ்யூ பண்ணியிருக்கீங்க? 550. 50 rupees உங்களுக்கு பெனிஃபிட். ஸோ தட் வில் பி ப்ரீமியம். ஸோ அது எங்கே போகும்? செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம் அக்கௌண்ட்டுக்கு போயிடும். Then the last entry, share forfeiture account debit to capital reserve. So இந்த ரிசர்வ்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது நம்ம கிட்ட ஆல்ரெடி forfeiture அக்கௌண்ட்ல ஒரு வேல்யூ இருக்கு. எவ்வளோ இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா 1200 இருக்கு. That is for 200 shares. 200 ஷேர்ஸ்க்கு 1200 னா 50 ஷேர்ஸ்க்கு எவ்வளோ இருக்கு? What could be the value? Cross multiply. எவ்வளோமா? 300. So 300 will be value. நமக்கு இங்கே வந்து ப்ரீமியம் தான் இந்த தடவை வந்திருக்கு, லாஸ் வரல. ஸோ 300 minus 0 தான் இங்கே வரும். ஸோ 300 அப்படிங்கிறத நாம் என்ன பண்ணணும்? கேபிட்டல் ரிசர்வ்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர். பேலன்ஸ் 150 ஷேர்ஸ் ரிலேட்டட் ஆனது ஷேர் ஃபார் ஃபியூச்சர் அக்கௌண்ட்லேயே இருக்கு. ஏன்னா அது அப்புறமா ரீஇஷ்யூ பண்ணிக்குவாங்க. ஸோ இந்த 50 ஷேர்ஸோட போர்ஷனை மட்டும் தான் நம்ம எடுத்து என்ன பண்ணுறோம்? கேபிட்டல் ரிசர்வ்க்கு அனுப்புகிறோம்.
Then question number 10. So same 8th question order continuation and the reissue problem and that is forfeiture and reissue mattum mathram. All the dues were collected except shareholder who was allotted 150 shares failed to pay first call. His shares were forfeited and reissued for rupees 9 as paid up to first call. So journal entry from first call onwards நம்ம போடும். So issue, subscribe 15,000, 2,000 is rejected, 3,000 is on pro rata basis. Face value 10, issue price is 12, either there is a premium. 3 on application, 5, that is 3 plus 2, 5. 2 on first call, 2 on second call. So நம்மளோட forfeiture பார்த்தீங்க அப்படின்னா who is allotted 150 shares. 150 shares allot பண்ணிருக்க ஒருத்தன் first call pay பண்ணல. Okay, his shares were forfeited and reissued at rupees 9 paid up. Okay. So call லேந்து இருக்கிற entries போட்டா போதும். Share first call account debit, 2 share capital, 2 rupees, 20,000. Bank account debit, 2 share first call. Okay, so 2 rupees, 1,500 shares allot பண்ண ஒருத்தர் 2 ரூபாய் பே பண்ணல. ஸோ 300 அவர் ஒருத்தர் மட்டும் பே பண்ணல, பேலன்ஸ் எல்லாரும் பே பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ 19,700 நாம ரிசீவ் பண்ணிருக்கோம் in the first call itself. ஸோ இங்க என்ன சொல்றான், ஃபர்ஸ்ட் கால் நடந்த உடனே forfeiture. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கால் பண்றாங்க அப்பவே forfeiture. ஸோ அதனால அப்பதான் forfeiture என்ட்ரி வரும். forfeiture reissue முடிஞ்சு அதுக்கப்புறமா செகண்ட் கால் forfeiture. So share capital account debit, share first call pay பண்ணல, 2
to share for future. இது வரைக்கும் எவ்வளவு பே பண்ணிருக்கானோ இந்த வேல்யூவை இதுல போடும். Okay. So 9 rupees pay பண்ணிருக்கான். 3 on application and 3 on allotment. Okay. So எத்தனை shares? 150 shares. 150 shares தான். So 150 shares க்கு called up value. So allotment வரைக்கும் நம்ம கால் பண்ணிருக்கோம். Plus 150 shares க்கு 3 on application, 3 on allotment, 2 on first call. 8 rupees call பண்ணிருக்கோம் so far இல்லையா? So அதனால 8 into 150 1200 will be share capital. So இதுல நமக்கு share first call மட்டும் pay பண்ணல 300. Balance எல்லாம் நமக்கு pay பண்ணிருக்கோம். Then reissue. Bank account debit to share capital. Okay. Bank account debit. Actually, இது எவ்வளோ ரூபா எவ்வளோ வாங்கியிருக்கான்? 9 rupeesக்கு reissue பண்ணியிருக்கான். எத்தனை shares பண்ணியிருக்கான் அப்படின்னா 150 shares அப்படியே பண்ணியிருக்கான். This is also 150 shares. So 150 shares into 9, 1350. So what is the paid up value? 1000 paid up till first. So 3 plus 3, 6 plus 8 வரைக்கும் தான் paid up. Okay, second call இன்னும் வரவே இல்லை. So அதனால for 8 rupees into 150 shares. 150 shares into 8. 1200. So bankல வந்தது எவ்வளோ? 1350. So 150 நமக்கு எக்ஸஸா கிடைச்சிருக்குல்ல, அது என்ன அப்படின்னா it is the securities premium நமக்கு இருக்கு. Okay. Then இன்னொரு entry இருக்கு. Share for future. To capital reserve. 900 should be transferred here. Then you have a second call. ₹2 on call. Share second call account debit to share capital. Bank account to share second call 20. Then question number 11.
Golden Spoon Limited issued 5,000 equity shares of rupees 10 each at a premium of 2 per share. Payable as follows. So, எவ்வளோ issue பண்ணிருக்கான்? 5,000 shares. Okay. Face value 10. Issue price is 12. Payable as follows. Application 7 including premium. So 5 plus 2 இங்க வந்துருச்சு. Allotment க்கு 3. First and final call க்கு 2. The company has received applications for 6,000 shares. So subscription பண்ணது 6,000. So இந்த 1000 என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்க்கணும். Pro rata பண்ணிட்டாங்க. So 1000ஐயும் pro rata allotment பண்ணிருக்காங்க. The allotment, okay, excess application money were utilized towards allotment. Mr. Y, who held 200 shares, failed to pay allotment money on the first and final call. These shares were forfeited. So, forfeiture. So, 200 shares or தன்ட்ட இருந்திருக்கு. Okay. Who is allotted 200 shares. அவனுக்கு என்ன பண்ணலனா allotment மணியும் பே பண்ணல, first call final call பே பண்ணல. These shares were forfeited and the company reissued 150 shares out of those 200 shares to Mr. Y as fully paid for rupees 8 per share. So you are required to pass the journal entries. Okay. On application, bank account debit to share application. So 7 rupees receive பண்ணிருப்பான் for 6,000 shares. It will be 42,000. Share application account debit to share capital. So share capital portion என்னோடது இதுல 5 rupees. Okay. And I have a securities premium account also. And for the adjustment to share allotment. So application 42,000 இருந்தது. என்னோடது 5 rupees for 5,000 shares. 25,000. And securities premium or 2 rupees for 5,000 shares. 10,000. So the balance will be towards adjustment of allotment. அடுத்தது allotment. On allotment. Share allotment account debit to share capital. So 3 rupees for 5,000 shares. 15,000. Bank account debit to share allotment. You have to adjust. Okay. So 5,000 நமக்கு இதுல already 7,000 வந்துருச்சு. Balance எவ்வளவு வரும்? And another person ஒருத்தன் அவன் allotment pay பண்ணலல. So அந்த 200 shares வச்சிருக்கான் ஒருத்தன். So he has not paid a allotment money also. So இதுல பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா first 5,000 நம்ம issue பண்ணோம். So 1,000 அப்படிங்கிறது நமக்கு excess. Okay. Just
ஸோ 15,000 வந்து நமக்கு அலாட்மெண்ட் மணி எவ்வளோ வரணும்? 15,000 வரணும். அதில் நம்ம ஆல்ரெடி இங்கே அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் எவ்வளோ பண்ணியிருக்கோம்? 7,000 லெஸ் பண்ணணும் இல்லையா? பேலன்ஸ் 8,000. ஸோ இந்த அலாட்மெண்ட் மணி அப்படிங்கிறது 5,000 ஷேர்ஸுக்கு அப்படிங்கும் பொழுது யாரோ ஒருத்தர் டிஃபால்ட் பண்ணியிருக்கான் இல்லையா? எவ்வளோ ஷேர்ஸ் டிஃபால்ட் பண்ணியிருக்கான்? அவன் 200 ஷேர்ஸ் டிஃபால்ட் பண்ணியிருக்கான். ஸோ 200 ஷேர்ஸுக்கு வாட் வில் பி தி அமௌண்ட்? கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ருபீஸ், திஸ் இஸ் ஷேர்ஸ். ஸோ 320 வந்து அவன் டிஃபால்ட் பண்ணியிருக்கான். ஸோ இதை அப்படியே நம்ம டைரக்டாக கால்குலேட் பண்ண முடியாது. ஸோ 200 into 3 அப்படின்னு நீங்கள் போட முடியாது. 600 டிஃபால்ட் பண்ணியிருக்க மாட்டான். ஏன்னா ஆல்ரெடி யூ ஹாவ் அ போர்ஷன் ஆஃப் திஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் டுவார்ட்ஸ் 200 ஷேர்ஸ். இந்த 200 ஷேர்ஸ் வச்சுருந்தவன் இங்கேயும் பணம் கொடுத்துருப்பான்ல, இங்கேயும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணியிருப்பான்ல. இவன் அப்ளை பண்ணது வேற ஷேராக தானே இருந்திருக்கும் இல்லையா? ஸோ அதனால அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன வருதோ அதை கால்குலேட் பண்ணும். ஸோ வாட் இஸ் த பேலன்ஸ்? 8,000 minus 320. 7680 அப்படிங்கிறத என்ன பண்ணியிருப்பான்னா அலாட்மெண்ட் மணி ரிசீவ் பண்ணியிருப்பான். ஓகே, ஸோ அதுதான் இங்கே பேங்க்ல நமக்கு வரும். ஓகே, ஸோ இவன் என்ன பண்ணல? ஃபர்ஸ்ட் காலும் பே பண்ணல. அடுத்தது கால். ஒரே கால் தான் இங்கே இருக்குது, ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் கால். ஷேர் கால் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு ஷேர் கேபிட்டல் 2 rupees நமக்கு வரணும் 5,000 ஷேர்ஸுக்கு. ஸோ இட் கம்ஸ் டு 10,000. பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு ஸோ ஷேர் கால் அக்கௌண்ட் 200 ஷேர்ஸ் இருந்தவன் என்ன பண்ணல? கால் 2 rupees. 5,000 ஷேர்ஸ் தான் இந்த. ஸோ 2 rupees ஒருத்தன் பே பண்ணல. ஸோ 200 into 2 400 போக 9,600 தான் நான் என்ன பண்ணியிருப்பேன் இங்கே ரிசீவ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நவ் யூ ஆர் கோயிங் டு ஃபர்ஃபீட். ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு என்னெல்லாம் கொடுக்கலன்னு பார்க்கணும். ஷேர் அலாட்மெண்ட்ல கொடுக்கல, ஷேர் காலில் கொடுக்கல, எதை கொடுத்துருக்கானோ அதை ஷேர் ஃபர்ஃபீச்சர் அக்கௌண்ட்ல கொண்டு போய் போடணும். ஸோ ஷேர் அலாட்மெண்ட் அண்ட் ஷேர் கால்க்கு நம்ம கால்குலேட் பண்ணிப்போம். இப்போ தான் கால்குலேட் பண்ணோம். காலுக்கு 400 rupees கொடுக்கல அண்ட் அலாட்மெண்ட்ல 320 rupees கொடுக்கல அப்படின்னு பார்த்தோம். ஓகே, அண்ட் நமக்கு 5,000 ஷேர்ஸ்க்கு இல்லை. எத்தனை ஷேர்ஸ் அவன்? 200 ஷேர்ஸ்க்கு தான் நம்ம இதை கால்குலேட் பண்ணுவோம். ஓகே, 10 rupees is the called up value. ஃபுல்லாகவே கால் பண்ணியிருக்கான். எக்ஸ்க்ளூடிங் ப்ரீமியம் இட் இஸ் 10 rupees. So this value will be over 1,280 is for share forfeiture. அடுத்தது reissue. $150 shares out of 200 shares. So these shares are okay. Company reissued 150 shares out of these 200. Mr. Y to Mr. Y as a fully paid for ₹8 per share க்கு கொடுத்திருக்கோம். So bank account debit. So இது 8 rupees per share for 150 shares. To share capital
What could be the paid up value? அதை வந்து நம்ம எடுத்துக்கணும். So 150 into 10,500. So இங்க எவ்வளவு வருது? 150 into 8 rupeesக்கு reissue பண்ணிருக்கான். 200. So the difference of 300 is a loss. So that should be transferred to forfeiture account. Okay. Then share forfeiture account debit to capital reserve. So இதுலயும் நமக்கு partial-ஆ இருக்கு. So இந்த 1280 is already for 200 shares-க்கு தான். இப்போ நமக்கு எத்தனை ஷேர்ஸ்க்கு வேணும்? 150 ஷேர்ஸ்க்கு வேணும். அதோட நம்ம என்ன அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும்? 300 rupees லாஸ் ஆயிருக்கு. அதை மைனஸ் பண்ணீங்கன்னா you will get this value of transfer. So what is the value? So இது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். 1280 is for 200 shares. இன்னொரு 50 ஷேர்ஸோட போர்ஷன் எங்க இருக்கணும்? forfeiture அக்கௌண்ட்ல இருக்கணும். ஓகே 960 அதுல இங்க லாஸ் இருக்கு இல்லையா? ரீஇஷ்யூ பண்ணதுல ஒரு 300 லாஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்றோம். So the balance will be 660 அப்படிங்கிறது கேபிட்டல் ரிசர்வ்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். ஓகே இந்த forfeiture calculation so generally as a balance figure இல்லாம நீங்க calculation-ஆவும் போட்டு வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம். ஓகே டு ஷேர் forfeiture வந்து இது ரெண்டுமே நம்ம ரிசீவ் பண்ணாம டிஃபால்ட் ஆனது, இது ஆக்சுவலி ரிசீவ் பண்ணது. ஸோ இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா, இப்போ இவன் என்ன சொல்லியிருக்கான்? அலாட்டட் வந்து இவனுக்கு எத்தனை ஷேர்ஸ்? 200 ஷேர்ஸ் அலாட்டட் இல்லையா? அலாட்டட் எவ்வளோ? 200 ஷேர்ஸ். So 5000 allot பண்ணிருக்காங்க for those who have applied 6000 shares. அப்ப இவன் எவ்வளவு அப்ளை பண்ணிருப்பான்? கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கும். $240 அதான் இவன் அப்ளை பண்ணியிருப்பான். இவன் அப்ளிகேஷன் மணி அதுக்கு தான் பே பண்ணியிருப்பான் இல்லையா? ஸோ 240 ஷேர்ஸுக்கு அப்ளிகேஷன் மணியோட சேர்த்து என்ன பே பண்ணியிருக்கான்? ப்ரீமியம், செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியமும் ஒரு 7 rupees பே பண்ணியிருப்பான். ஸோ எவ்வளோ வருது? 1680 இவன் முதல்ல பே பண்ணிட்டான். ஸோ இதில் இந்த ப்ரீமியமாக நம்ம எடுத்துக்க கூடாது. செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம் தனி அக்கௌண்ட்டில் இருக்கும். ஸோ அதோட செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம் போர்ஷனை மட்டும் நீங்கள் லெஸ் பண்ணணும். ஸோ ப்ரீமியம் அலாட்மெண்ட் எல்லாம் எதுக்கு போகும்? ஒன்லி ஃபார் தி அலாட்டட் ஷேர்ஸ். 200 ஷேர் தான் அவனுக்கு அலாட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அந்த ப்ரீமியம் போர்ஷன் 400 லெஸ் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் 1280. ஸோ ஆக்சுவலி இதுதான் அங்கே வந்திருக்கு. ஸோ பேலன்சிங் ஃபிகராக வந்துருச்சுன்னா நான் எங்களோட கேல்குலேஷன் கரெக்டாக இருக்கு. ஓகே ஓகே பேலன்ஸ் நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்ப்போம்.